Yes, students. Good morning to all of you. Morning, sir. Good morning, ma. Good Very good morning, morning. sir. Yes. Good morning, ma. Morning, sir. Yes. Yeah, it is raining. That's why I have come to indoor. Okay. Yes. Next one. Now you are having any doubts regarding the last day's class, yesterday class? If you are having any doubts, you can clarify. You can ask to me so that I can rectify your doubts. Okay. Yesterday we have discussed. You take all of you take one pen and a paper also, so that what I am giving the questions, you please note down. Next one. Next one. Here in the last day's class, that is in the last day's class, we have discussed regarding the solar constant also. Solar constant, in which we have taken an instrument which are having S1 and S2 two players. The area of S1 and S2 should be similar. We have to take the similar plates. If you are taking any lithium like sheets, two sheets will be similar. Okay, like that. Next, S1 is kept open to sun's rays, and S2 is covered with a double shield. That is, some shield should be covered so that sun's rays could not fall on that one. Okay, S2 is connected to a what we call this as an electrical circuit, so that we can calculate the temperature of sun. That is temperature. What is the temperature of sun? That is solar constant. Constant means దీన్ని సౌర్య స్థిరాంకం అని కూడా అంటారు తెలుగులో. సౌర్య స్థిరాంకం అని అంటారు. If any Telugu students are there, please note down. It is very important question also. Next, regarding the important questions, what I had told is Maxwell's molecular speeds. What I had told, molecular speeds. Next one is Carnot's reversible engine. Second question, Carnot's reversible engine. First one is in kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases, we have discussed regarding the uh, molecular speeds. Okay, Maxwell's molecular speeds. Next one is Carnot's reversible engine. Carnot's reversible engine. And third one is Carnot's theorem. Carnot's theorem. It will come for 10 marks as well as 5 marks also. If you ask any Carnot, what we call Carnot reversible engine, a problem will be asked for that one. A problem will be asked. Yesterday we have done the problems for that also. Yes. Other question is Carnot theorem. After that, it is Maxwell's thermodynamic potentials. Maxwell's thermodynamic potentials. In that one, we are having 4 thermodynamic potentials. One is internal energy. Next one is Helmholtz function. Helmholtz function. And third one is Gibbs function. Gibbs function. And fourth one is enthalpy. And fourth one is enthalpy. These are very, very important questions and 4 equations also. 4 relations will regarding partial differentiations, it will come across. Okay, and next in that one we have discussed regarding the Classy-Clapeyron equation. Classy-Clapeyron's equation. Classy-Clapeyron's equation. It is a very important one. Very short answer it is. If you are having any material, you please purchase. Otherwise, I will provide the material to you. Okay. Next one. Classy-Clapeyron's equation. And next one is today I promised that so that I can explain you the difference of specific heats, that is Cp minus Cv is equal to R, and Cp by Cv is equal to gamma, these two relations. Because it is raining today, I can't get the book, I can't get the board also. That's why I stayed outdoor, not in the indoor. Not in the indoor I mean. Why? Because I can't get the material so that I can explain you. Okay. Let us do in the afternoon or tomorrow.
when we connect, I'll explain that both Cp minus Cv is equal to R as well as Cp divided by Cv is equal to gamma. I'll explain on that on the board. Okay, it is running. That's why I can't go outside. Okay, that is one. Next one, it is very both two questions are very important. Both two questions will come to examination surely. Okay, next one. Next one is in the chapter itself. Next one is low temperature physics. In low temperature physics, we have discussed regarding the adiabatic demagnetization. In adiabatic demagnetization, what we have discussed is adiabatic means change of temperature. Demagnetization means the material which is already magnetized is demagnetized. The metal which is magnetized is demagnetized, so that we can attain to a very low temperature. Okay, that one. And next is Joule-Thomson effect. Joule-Thomson effect. It is also known as Joule-Kelvin effect also. Joule-Thomson effect or Joule-Kelvin effect. What it is called a Joule-Thomson effect? If you take any cylinder, I'll draw it. I'll share the board to you. Yes. Here, for Joule-Thomson effect, like cylinder will be there, and this one is one and one. This is one. Are you able to see here, Amit? Can you see here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. These are two here. Left side is one piston, and right side is another piston. It is represented by P1, and the next one is P2. Okay. Here in this one, this is a porous plug like this interventions. Porous plug means what I already told you is it is a porous plug means POROUS, porous plug, PLUG, porous plug. Porous plug means what we call as a cotton or wool, WOOL, wool means ఇది దూది అన్న అయి ఉండొచ్చు లేదా ఉన్ని మన స్వెట్టర్లు తయారు చేస్తాం కదా అటువంటి దాన్ని ఉన్నితో కానీ తయారు చేసి ఉంటారు. అది ఆ విధంగా P1 P2ని రెండుగా డివైడ్ చేసి ఉంటారు. P1 P2 అని రెండు ఒక సిలిండర్ని డివైడ్ చేసి ఉంటాము. ఆ విధంగా ఇప్పుడు P1 కి నా లోపలికి దానికి ఆ విధంగా ఇఫ్ P1 ఈజ్ వాట్ వి కాల్ దిస్ యాజ్ increasing or decreasing, like that it is when P1 is brought nearer to this porous plug, what happens here? V1 here, V1 will V1 V2 V1 V2 here, V1 will come across, it is V1 will be less, and one here also P1 is the piston 1. When piston 1 it is compressed, when it is compressed, what happens? The air which is in the V1, that is gas. Let us take as gas which is having a 1 mole of an ideal gas. 1 mole of an ideal gas. When piston 1 is compressed, what happens? The gas which is in the volume V1 enters from this one to, it will go to V2 in the second space. In the second space, like that, when the gas, when it is passing through this porous plug, what happens? Temperature will be decreased. Temperature will be decreased. Temperature will be decreased. Like that, when a gas which is in the having when high pressure to low pressure, actually in the volume V1, the pressure will be very high. Why? Because it is compressed. What happens? Pressure increases, volume increases, temperature also increases. When it is compressed, what happens? Pressure increases, volume decreases. Volume V1 will be decreased, pressure will be increased, and temperature will be increased. Here in this thermodynamics, we are having only three variables. We are having only three variables, only regarding pressure, volume, and temperature. మనం ఈ ఉష్ణగత శాస్త్రం నందు మూడు పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం. ఏవేవి అంటే ఒకటి పీడనము, రెండోది ఘన పరిమాణము, మూడోది వచ్చి ఉష్ణోగ్రత. ఈ మూడిటి గురించే చదువుతాం. టోటల్ థర్మోడైనమిక్స్ లో మొత్తం ఈ మూడిటి గురించే చదువుతాం. ఒకటి ప్రెజర్, వాల్యూమ్, టెంపరేచర్. Pressure, volume, temperature, that is PVT. Like that,
In this one, when piston it is compressed, what happens? Compressed అంటే ఏమి సంకోచం, ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏమి వ్యాకోచం. ఈ విధంగా సంకోచం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఉండేటువంటి ఏదైతే ఒక మోల్ ఆదర్శ వాయువు ఉందో, 1 మోల్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఉందో, అది ఏమవుతుందంటే అది అందులో నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది ఆ పోరస్ ప్లగ్ ద్వారా అది పాస్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఏదైతే ఛాంబర్ ఉందో V2 అనేది అక్కడికి పాస్ అవుతుంది. అక్కడ ఆ విధంగా కంప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ అనేది తగ్గుతుంది, ప్రెజర్ పెరుగుతుంది, టెంపరేచర్ కూడా పెరుగుతుంది. అట్లా హై ప్రెజర్ నుంచి మనకి లో ప్రెజర్ అంటే V2 దగ్గర ఏదైతే లో ప్రెజర్ ఉందో హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్ వచ్చినప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది. లైక్ దట్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విల్ బి దేర్. ఈ చాప్టర్ లో మనం అదే విధంగా అల్ప ఉష్ణోగ్రత శాస్త్రంలో, దట్ ఈస్ లో టెంపరేచర్ ఫిజిక్స్ లో ఈ విధంగా మనం లో టెంపరేచర్ అటైన్ అవుతాం. దీన్నే జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అన్న అంటారు, లేదా జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ అని కూడా అంటారు. ఇది దీనికి ఒక చిన్న జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ కూలింగ్ అని చెప్పి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, అంటే దట్ ఈస్ డెరివేషన్. ఇట్ కమ్స్ ఫర్ 10 marks. ఓకే, లైక్ దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. Next, after this one, we're having a liquefaction of helium. లిక్విఫికేషన్ ఆఫ్ హీలియం. హీలియం అనేది మామూలుగా ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద ఏదైతే ఇది గది ఉష్ణోగ్రత అంటారో ఈ టెంపరేచర్ వద్ద మనకి అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే గ్యాస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. దాన్ని ఏ విధంగా మనము ద్రవీకరించడం అంటే ఏ విధంగా మనం లిక్విఫై చేస్తాం. హౌ విల్ లిక్విఫై? వెన్ టెంపరేచర్ ఈస్ డిక్రీస్డ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ద లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉండేది కాస్త మనకి గ్యాస్ స్టేట్లో ఉండేది కాస్త మనకి లిక్విడ్ స్టేట్కి వస్తుంది. ఆ విధంగా ఏ విధంగా చేస్తామని చెప్పి మనకి 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి కపిజా పద్ధతి అని, ఒకటి క్యాపిజాస్ మెథడ్ అని, ఇంకోటి క్యామర్లింగ్ హోన్స్. KAMILINGH క్యామర్లింగ్ హోన్స్ మెథడ్ అని ఒక పద్ధతి ఉంది. మనకి సిలబస్ లో ఉండేది ఓన్లీ క్యాపిజాస్ మెథడ్ ఒకటే ఉంది. క్యాపిజాస్ మెథడ్ డయాగ్రామ్ లేదు మీకు కాబట్టి నేను దాన్ని క్లియర్గా చెప్పలేకపోతున్నాను. క్యాపిజాస్ మెథడ్ డయాగ్రామ్ లో చూసి చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. లైక్ దట్ we will attain very low temperature by using this helium. How to liquefy the helium? యాక్చువల్గా నైట్రోజన్ కూడా ఉంటుంది, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, ఇవన్నీ మనకి ఈ టెంపరేచర్స్ వద్ద మనకి యాక్చువల్గా గ్యాస్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. సర్టన్ టెంపరేచర్స్ వద్ద, ఏ టెంపరేచర్ వద్ద అయితే మనకి అది గ్యాస్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్కి వస్తుందో ఆ టెంపరేచర్ ఏమంటారంటే ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అని అంటారు. ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్, INVERSION, ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అని అంటారు. అంటే సర్టన్ టెంపరేచర్ వద్ద. ఇప్పుడు హీలియం మనం ఒకసారి చూసాము, -263 degrees ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు గ్యాస్ స్టేట్ నుంచి మనకి లిక్విడ్ స్టేట్కి వస్తుంది. ద హీలియం విచ్ ఈస్ ఇన్ ద గ్యాస్ స్టేట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు liquid state when it attains -263 degrees centigrade. Means at that temperature gases will be converted into liquid. Now that temperature -263 degrees centigrade is known as an inversion temperature. లేదా ఇంకో పదం కూడా ఉంది, దాన్ని క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అని కూడా అంటారు. క్రిటికల్ టెంపరేచర్, CRITICAL, క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, లైక్ దట్. ఆ విధంగా మనము దాన్ని హీలియం లిక్విఫికేషన్ గురించి చదివినాం. నెక్స్ట్ రిఫ్రిజరేషన్. రిఫ్రిజరేషన్ మీన్స్ వాట్ వి కాల్ దిస్ యాజ్ రిఫ్రిజరేషన్. దాన్ని ఫ్రిడ్జ్ అని కూడా అంటామని చెప్పడం జరిగింది. రిఫ్రిజరేటర్ ఈజ్ వన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ క్లోజ్డ్ ఎన్క్లోజర్ అండ్ మెయింటైనింగ్ అండ్ లో టెంపరేచర్ అట్ దట్ ఎన్క్లోజర్. అంటే ఒక ఎన్క్లోజర్ అంటే ఒక రౌండ్ ఎన్క్లోజర్ ఒకటి ఉంటుంది, ఒక స్పేస్ ఒకటి ఉంటుంది. చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఆ లోపల ఉండే సరౌండింగ్స్ లోపల ఏదైతే లోపల ఉందో దాన్ని టెంపరేచర్ వెరీ లోగా ఉంటుంది. అటువంటి దాన్నే రిఫ్రిజిరేటర్ అని అంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకు లోపల కూల్గా ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుంది, బయట పరిసరాలతో పోల్చుకుంటే చల్లగా ఉంటుంది కదా, అంటే దాన్ని రిఫ్రిజిరేటర్ అని అంటాం. ఓకే, లైక్ దట్. నెక్స్ట్ వన్. దాంట్లో రిఫ్రిజిరేషన్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 types of refrigerators. One is vapor compression machine, other one is vapor absorption machine. Vapor compression and vapor absorption. Vapor compression machine is used for very heavy, very low, very large amounts of
క్వాంటిటీని కూల్ చేయాలంటే టు కూల్ వెరీ లార్జ్ అమౌంట్స్ వేపర్ కంప్రెషన్ మిషన్ ఇస్ యూస్డ్, వెరస్ వేపర్ అబ్జార్ప్షన్ మిషన్ ఇస్ యూస్డ్ ఫర్ వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీస్. వేపర్ కంప్రెషన్ అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద రూమ్స్ ఉంటాయి, గోడౌన్స్ ఉంటాయి. అటువంటి మెటీరియల్ని మనము కూల్గా ఉంచాలి అంటే, చల్లగా ఉంచాలి అంటే కొన్ని ఏమంటాయి అగ్రికల్చర్ మెటీరియల్స్ కొన్ని టెంపరేచర్స్ వద్ద పాడైపోతాయి. కాబట్టి దాన్ని ఆ విధంగా స్పాయిల్ కాకూడదు, క్లియర్ బాగా ఉండాలి అంటే వి యూస్ దిస్ వేపర్ కంప్రెషన్ మిషన్. ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వేపర్ అబ్జార్ప్షన్ మిషన్స్. ఇట్ ఈస్ రెండు కూడా రిఫ్రిజిరేటర్సే, ఏమంటే లార్జ్ క్వాంటిటీస్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. వేపర్ అబ్జార్ప్షన్ మిషన్ మనం ఏదైతే ఇళ్లలో రిఫ్రిజిరేటర్స్ యూస్ చేస్తామో దాన్ని వేపర్ అబ్జార్ప్షన్ మిషన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ రిఫ్రిజిరేటర్స్. నెక్స్ట్ వన్, in next one we'll discuss what is ozone layer. Ozone layer is very very important. It is known as a ozone layer. It is in the some hemisphere here, stratosphere hemisphere, which is from some అరవై ఎంత కొన్ని కిలోమీటర్స్ చెప్పినాను మీకు, కొన్ని కిలోమీటర్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ కిలోమీటర్స్ వద్ద ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది. ఓజోన్ లేయర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ విచ్ ఆర్ ఎమిటెడ్ బై ద సన్, విచ్ ఆర్ ఎమిటెడ్ బై ద సన్. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అతి నీలోహిత కిరణాన్ని దాన్ని స్టాప్ చేస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి లేయర్ని ఏమంటారు, ఓజోన్ లేయర్ అంటారు. ఈ ఓజోన్ లేయర్ ఎక్కడైతే దానికి హోల్స్ పడతాయి ఏమిటి వల్ల అంటే ఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేటివి, సిఎఫ్సి అంటాము, ఫ్లోరో కార్బన్ సిఎఫ్సి. ఈ ఫ్లోరో కార్బన్స్ వల్ల ఆ ఓజోన్ లేయర్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ హోల్స్, సో దట్ ఆ హోల్స్ నుంచి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ వచ్చి మనకి అర్త్ మీద మనం ఏవైతే ఉన్నామో కొన్ని డ్యామేజెస్ జరుగుతాయి. కాబట్టి and ozone layer it is protected from the ultraviolet rays. Regarding this is the ozone layer. Next one, next chapter is a very very important chapter, that is quantum mechanics. Quantum mechanics. This is quantum mechanics. It is one branch of physics. This is, let us see today the introduction regarding the quantum mechanics. Okay, quantum mechanics. Here it is what we call this as, it is one branch of physics. Like that, sound, electricity, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇవన్నీ ఏ విధంగా అయితే మనకి ఫిజిక్స్లో ఉన్నాయో ఇది కూడా క్వాంటమ్ అనేది కూడా మనకి వన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. ఇన్ దిస్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ఏ సైంటిస్ట్, ఏ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ బై నేమ్ ప్లాంక్, పిఎల్ఏఎన్సికే, ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ అని కూడా అంటారు. ఈ టోటల్గా డిఫరెన్షియేషన్స్ ఉంటాయి, మొత్తం టోటల్గా డెరివేటివ్ పార్టే దీంట్లో టోటల్గా డెరివేటివ్ పార్టే. ఇప్పుడు ఒక ఫిజిక్స్ని ఒక ట్రీగా మనం ఊహించుకుంటే ఫిజిక్స్ని అందులో వచ్చే ఒక బ్రాంచ్, ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ అని, ఒకటి ఎలక్ట్రిసిటీ అని, ఇలా డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ మన దిస్ ఈస్ వన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. ఓకే, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఇట్ ఈస్ explained by what, who? Planck's, P-L-A-N-C-K, Planck's quantum theory అని అంటారు. ఓకే, ఇన్ దిస్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ ది క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ రిలేషన్ ఈక్వేషన్ ని ప్రూవ్ చేయని చెప్తారు ఒకటి. ఇంకోటి వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా అని ఒకటి ఉంది, WIENS, వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రేలే-జీన్స్ లా, RAYLEIGH, రేలే-జీన్స్ లా, LAW లా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ we'll discuss here in this pyrometers, PYROMETERS, pyrometers. What I am explaining is very very important questions. We make note of that one. I told just now Planck's equation to prove state and derive Planck's relation ante manu Planck's equation ante prove cheyalsi vastundi. Okay, adoka equation. Next Wien's displacement law, it is also very very important equation. Next one is pyrometers. Pyrometers. Yesterday, I think I told you regarding what is meant by pyrometers. Actually, to measure the temperature in very high degrees, very high temperatures, that is in thousands, these pyrometers are used. Actually, this is some pyrometers are pyroheliometers. This is also one type of pyroheliometer. I will explain regarding the taking the diagram of that one. Okay, pyroheliometer. Next one, simply known as pyrometers. Pyrometer is nothing but it is to measure temperature in thousands, very high temperatures like that. Okay, next one is here in this Planck's, you please concentrate on that one. Actually, Wien's, Rayleigh, these are scientist names. Wien,
W-E-I-N, Wien. Next one, second scientist is Rayleigh Jean, R-A-Y-L-E-I-G-H, Rayleigh. And next third one is Planck, P-L-A-N-C-K, Planck. Okay, now I'll share the screen to you. You see it, how it is here. Wien, Rayleigh, these are the three scientist names: Rayleigh, Wien, Rayleigh, and Planck. Okay. Now let us see what Wien has told, what Rayleigh has told, and the third one, what Planck has told. Here, Wien told that here actually he has given an equation. He has given an equation. Here, what he told is to measure. Here, one time, one first is there. No student joined. Yes, Green's told that when he has given an equation, he has given an equation when it are having when a low temperature. He has given one equation, Wien's law, when low. He has given ఒక ఈక్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది వీన్ అనే సైంటిస్ట్. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్స్ లో టెంపరేచర్స్ ఉంటాయో ఆ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ ఉంది. కానీ అదే ఈక్వేషన్ హై టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు ఫెయిల్యూర్ అయింది. వీన్ అనేది వీన్ అనే సైంటిస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు వ్యాలిడ్ అయింది, అదే హై టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు ఫెయిల్యూర్ అయింది. ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ వీన్. నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ రేలే, RAYLEIGH. రేలే అనే సైంటిస్ట్ ఈక్వేషన్ చేయడం జరిగింది. అది ఎప్పుడై ఆయన ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైందంటే ఎనర్జీస్ అనేటివి వెరీ హైగా ఉన్నప్పుడు, హై HIGH. రేలే ఆయన ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ హై టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు మట్టుకు ఆయన ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్ అయింది, మీన్స్ కరెక్ట్ అయింది. లో ఎనర్జీస్ ఉన్నప్పుడు అంటే లో టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు అది ఫెయిల్యూర్ అయింది, అది ఫెయిల్యూర్ అయింది. అది కాబట్టి వీన్ అనేది లో టెంపరేచర్స్ వద్ద కరెక్ట్ అయింది. రేలే అయినా ఇచ్చినది హై టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు అయింది, కరెక్ట్ అయింది రేలే అనేది. ఇప్పుడు కానీ అన్ని టెంపరేచర్స్ మెజర్ చేయాలి, అంటే లో టెంపరేచర్స్ హై టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు మెజర్ చేయాలి. అటువంటి రిలేషన్, అటువంటి ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన ఆయన ఎవరంటే ప్లాంక్ అని ఆయన ఇచ్చాడు. ప్లాంక్. ఈ ప్లాంక్ ఏం చెప్తాడంటే ఎనర్జీ అనేది కంటిన్యూగా రిలీజ్ కాదు, ఒక్కొక్క ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఏమి? ఫస్ట్ ఒక పార్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సన్ నుంచే ఎనర్జీ అనేది కంటిన్యూస్గా రిలీజ్ కాదు, ప్యాకెట్స్గా రిలీజ్ అవుతుంది. ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి ఇన్ ప్యాకెట్స్, PACKETS, ప్యాకెట్స్. అంటే ఒక ప్యాకెట్ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే కొంచెం క్వాంటిటీ, మళ్ళీ కొద్దిగా గ్యాప్ ఇస్తుంది, మళ్ళీ సమ్ క్వాంటిటీ, అదొక ప్యాకెట్ అంటాము. అట్లా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక ప్యాకెట్స్గా రిలీజ్ అవుతుంది. ఒక ప్యాకెట్కి మధ్య కొద్దిగా టైం ఉంటుంది. అటువంటి ఆ ప్యాకెట్ని ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే క్వాంటమ్ అని చెప్పడం జరిగింది. The energy is released in packets. The name of the packet is known as a Planck. This is explained by scientist Planck. ఈయన ఇచ్చిన ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఉందో ప్లాంక్స్ రిలేషన్ అని, అది అన్ని టెంపరేచర్స్ వద్ద, అంటే లో టెంపరేచర్స్ వద్ద అదేవిధంగా హై టెంపరేచర్స్ వద్ద అది కరెక్ట్ అయింది, అంటే వ్యాలిడ్ అయింది. కాబట్టి దీన్ని ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ అని కూడా అంటారు. ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ అని కూడా అంటారు. ఓకే, లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఒక మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఎన్నో క్వశ్చన్ చెప్పడం జరిగింది. ఏమి అంటే ఇప్పుడు ప్లాంక్స్ లా ఉంది, లో ఎనర్జీస్ కరెక్ట్ అవుతుంది, హై ఎనర్జీస్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది మనకి నేను చెప్పడం ఇప్పుడు అదే చెప్పినాను. ప్లాంక్స్ అనేది, ప్లాంక్స్ లా ఇస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ లో ఎనర్జీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హై ఎనర్జీస్. దేర్ఫోర్ ఒక డ్యూరేషన్ ఏం అడుగుతారంటే ఇక్కడ మనకి ఒక ఏమడుగుతారంటే క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారంటే డెడ్యూస్ Wien's law to Planck's law. Deduce Wien's law to Planck's law. అంటే Wien's law is equal to Planck's law. Deduce, DEDUCA. Deduce Wien's law to Planck's law. అంటే Wien's law నుంచి Planck's law కి తీసుకురండి అని ఒకటి. రెండోది deduce Rayleigh Jean's law to Planck's law. అంటే Rayleigh Jean's law is equal to Planck's law కావాలి కదా హై ఎనర్జీస్ వద్ద, అదే విధంగా లో ఎనర్జీస్ వద్ద Wien's law is equal to Planck's law కావాలి. కాబట్టి డెడ్యూస్ వీన్స్ లా టు ప్లాంక్స్ లా. అదేవిధంగా
అదేవిధంగా రేలే జీన్స్ లా టు ప్లాంక్స్ లా, లైక్ దట్. ఓకే, లైక్ దట్ వీన్స్ లా టు ప్లాంక్స్ లా, అదేవిధంగా రేలే జీన్స్ లా టు ప్లాంక్స్ లా. Here, how we have to deduce this equation? These are the very two important questions. Derive Planck's law. This is one important question which comes for 10 marks. That is for essay question. Derive Planck's law. One question. Next question is the second question is deduce Wien's law to Planck's law and Rayleigh-Jean's law to Planck's law. Deduce Wien's law to Planck's law and Rayleigh-Jean's law to Planck's law. These two questions they will ask. Okay, that's why you have to prepare these questions. Okay, next one. Here, next. I think you have been following this one. Okay, yes. After this one minute. Next, these are the some of the few important questions, and one other one is also the temperature of sun. Temperature of sun is UN. అంటే సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత. కొన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సన్ అని చెప్పి. అంటే సన్ ఏదైతే ఉన్నాడో సూర్యుడు, అవి ఒక 4 to 5 లేయర్స్ ఉన్నాయి. దాని గురించి కూడా డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది దాన్ని. దట్స్ వే ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఓకే, వాట్ ద క్వశ్చన్స్ వాట్ ఐ హావ్ నౌ డిక్టేటెడ్, what I have dictated, like that. Next, first one is Maxwell's relations, Maxwell's molecular speeds, molecular speeds. It is one lengthy derivation is there. You had to practice it. Derivation is nothing but we have to practice, practice, and practice. Okay, we have to practice, practice, and practice like that. Next one minute. Yes, okay. Now, next one. Next one is what discussing regarding the. Hello, are you following to me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, very good, very good. Next one. It is a very lengthy derivation is there. What regarding the Maxwell's molecular speeds, Maxwell's molecular speeds, first one, and next one is the Carnot's reversible engine. The third one is Carnot theorem, and fourth one is Maxwell's equations, Maxwell's thermodynamic relations, what we call Maxwell's thermodynamic relations, and next one is classic Lebran's equation, and next one is liquefaction of helium. Liquefaction of helium is also very important. Next one is refrigeration, that is Capillas method. Please note down these questions. Please note down Capillas method, that is Capilla, Kapitza, Capillas method. Liquefaction of helium, that is known as one method. In liquefying, actually, we are having two methods, but in syllabus, only one is one prescribed one, that is Capilla method. Camerling one says it is not in the syllabus. Okay. Next, liquefaction of helium, refrigeration. Next, ozone layer, ozone layer. And next one is, and very important question is adiabatic demagnetization. Adiabatic demagnetization. Here, this is one essay question. Essay questions are Maxwell's molecular speeds. Next, Carnot's reversible engine. Second one. Third one is Maxwell's thermodynamic relations. Third one. Fourth one is adiabatic demagnetization. These are some questions. And next one is Planck's law.
Planck's law, derive Planck's law. And next one is, let's write that down. Deduce Rayleigh-Jean's law to Planck's law and Wien's law to Wien's to Planck's and Rayleigh-Jean's to Planck's. These are the a few questions. What now I am explaining now. Okay. Next. Having any doubts, you please ask me so that I can explain you. You please purchase one book like that. If not, I'll provide the material to you. Okay. Have you having any idea of coming to offline classes to discuss with you? Anybody? Yes, please explain. Please respond. Anybody? Yes, Amit. Yes, sir. Amit. Regarding offline classes, have you planned anything? Regarding offline classes, have you any planned anything? Amit, ఇంకా లేదు సార్. ఏం లేదు. Sir. అట్లా మీరందరూ కన్క్లూజన్కి రావాల్సి వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. చాలా మంది ఉన్నారు ఈరోజు. సురేంద్ర ఉన్నాడు, అదేవిధంగా బాబు రీమాన్ ఉన్నాడు, మణిమాల, ప్రభావతి, హేమావతి, ఉపేంద్ర, షేక్ వహీ, పావని, అమిత్, జ్యోతి, షోయబ్ అఖ్తర్, సయ్యద్ ఫయాజ్, నూర్. These are the students. Here, one very important G shoot has been come today. G shoot. ఈ రోజే కాలేజ్కి ఇది G shoot అనేది వచ్చింది. ఇది ఎట్లా అంటే I am having time so that I can explain what is meant by G shoot. Can I explain? G shoot, SUIT. Students, can I explain what is meant by G shoot? Are you interested? Nobody is answering. Okay, well, we'll discuss in the next coming classes. Okay, what is meant by G suite? G suite is nothing but we are having Gmail account, and when the class starts, ఏదైతే మీరు క్లాస్ స్టార్ట్ అయితేనే అది కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. అది స్టార్ట్ అయ్యి మీరు ఎప్పుడు జాయిన్ అయినారో కూడా ఉంటుంది, చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోయినారో చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఏ స్టూడెంట్ ఎప్పుడు జాయిన్ అయినాడు, ఏ స్టూడెంట్ ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోయాడు, మళ్ళీ ఎప్పుడు జాయిన్ అయినాడు, అదంతా చూపిస్తూ ఉంటుంది. క్లాసెస్ కూడా ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు, ఏం లేదు, అంతా టోటల్గా A to Z ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ఉంటుంది. అది ఎక్కడి నుంచైనా త్రూ అవుట్ వరల్డ్, ఎక్కడి నుంచి ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచి అయినా ఏ క్లాస్ ఎక్కడ జరిగింది, ఎంతసేపు జరిగింది, ఎవరు చెప్తున్నారు, ఎంతసేపు చెప్పినారు, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయినారు, ఎప్పుడు జాయిన్ అయినారు, ఏ టైంకి జాయిన్ అయినారు, ఏ టైంకి లెఫ్ట్ అయినారు, మళ్ళా ఆ అబ్బాయి ఇప్పుడు 1 hour క్లాస్ జరిగింది, ఆ అబ్బాయి ఒక 10 minutes లేట్గా జాయిన్ అయ్యాడు, అది చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక 20 minutes ఉండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు, డిస్కనెక్ట్ అయినాడు, అది గురించి చూపిస్తుంది. మళ్ళీ 10 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ అయినాడు, అది గురించి చూపిస్తూ ఉంటుంది. అంత టోటల్గా అది G సూట్, అది కాలేజ్కి ఈరోజే తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ పైన ఎవరైతే అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఫోర్స్ చేసి లేదు G సూట్ తీసుకోవాల్సిందే కంపల్సరీగా అని చెప్పి ఇప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కొత్తవన్నీ వస్తున్నాయి. దీన్ని ఎవరైనా స్టూడెంట్ మీరు లాగిన్ కావాలంటే మీ Gmail అకౌంట్ ఉండాలి, అంటే Gmail ID ఉంటే దాని ద్వారా మీరు లాగిన్ అవుతారు, అవి క్లాస్లో జాయిన్ అవుతారు. ఆ విధంగా దీన్ని G సూట్ అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ it is only a small introduction regarding the G shoot. In the coming classes, it will be introduced. G shoot. Okay. Can I stop the class now? Students, can I stop the class now? Can we end the class now? Okay. Tomorrow regarding on the board, that is, అవి ఏదైతే పెండింగ్ సర్టిఫికేట్స్ అవి నేను బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఎందుకంటే అది ఈ రోజు వర్షంలో I think you can understand the problem. Okay. Yes, Okay, sir. Okay. Thank you.
فياز 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 ليه فياز صهيب فياز ايه فياز يا راجيش يا بابتو ليه لا افتو لا افتو